Hello there, Mr. Salas here. Hoy quiero hablar de el acento y la pronunciación, y es por eso que estás escuchando esto de una manera diferente, porque quiero establecer un punto al principio. Si puedes entender esto sin problema, y no tienes problema para entender y puedes comprender lo que estoy diciendo y no hay algún problema de por medio, quiere decir que yo no tengo una mala pronunciación. Okay? En este momento no tengo una mala pronunciación. Estoy haciendo esta voz a propósito, obviamente, con fonemas como de inglés. Pero esto quiere decir que no tengo una mala pronunciación. Al contrario, mi pronunciación es excelente. Lo que a lo mejor te refieres tú es el acento, que es de lo que vamos a hablar hoy, en inglés. Entonces aquí te voy a dejar los subtítulos en español para que puedas comprender si es que aún no dominas el idioma. So when I normally speak, this is how I sound, right? This is my normal speech, the one that I have crafted for me. The one that I have with all the little parts that I have practiced and learned. I have put together to be able to pronounce words this way, right? And people usually tell me, oh, you have a really good pronunciation. You have a really good, your pronunciation is really good. Thank you, right? But it's not really my pronunciation, okay? Here goes. If I talk like this normally, right? This is what I think most people that are learning English will sound like this. And the reason is, so we are actually not putting any of the phonemes of English into place. But if you can still understand this, that means your English is very good, probably. The only problem is that I am not making any effort in sounding native-like. So I'm not actually putting any, phonemes in the right place or anything. And this is the difference between pronunciation and accent, okay? The accent is what makes you sound more native-like. So, is it important? In my opinion, it is not. So if you have watched the video, this 1 minute me speaking like this, and you can understand everything, that means that it's not necessary, right? Yes, it's better, obviously, and it's really good, but it's not something you should fixate when you first start learning a language. Like, there is no point in learning a language if you can understand this, but you start learning the language and you want to say, hello, my name is, with a perfect accent. That doesn't work. So the accent is something you work after you have done a lot of things. If I took an exam, for example, if I took an exam like this, speaking like this, let's say a first certificate or advanced certificate in Cambridge English, I would get probably a 9 or 10, yeah? Because my pronunciation is really good here. Obviously, I mean, my pronunciation is not bad. You can understand everything. I'm putting all the words and the stress in the right way. Maybe I'm not pronouncing the words like a native would do, but that's not what pronunciation is like. So pronunciation is just pronouncing the words correctly so that people understand. So I'm not actually doing anything. I'm not changing anything. I'm just using Spanish phonemes, kind of, to say the English word. And that is the problem, if we can call it that, right? But if I switch, and this is my actual voice now, right? So this is basically the result of studying, of practicing, of putting a lot of my English phonemes into place, and some other. You can probably see my mouth moving a lot more. That's because in English you move your mouth a lot more. So all of that comes together to create a more native-like accent, and that's the thing. This is an accent. It's not pronunciation, right? So, yes, so what makes me sound a little better than before? That is a good pronunciation plus accent practice, right? When you put them together, there you go. That's what you do. So, you might be wondering, how did I do it? So if you're a geek and a nerd, you can do what I did, which is like, I actually studied and learned the International Phonetic Alphabet, and that opened the door. Si estás empezando a aprender español o inglés, ¿no? Y tu español suena así, pero puedes entender bien y puedes pronunciar bien. Or if your English sounds like this, and it sounds probably not very correct or something, don't worry about it. No te preocupes por eso. O sea, es normal. Es normal. Pasa. Y si te empiezas a preocupar demasiado por tu acento, no por tu pronunciación, por tu acento, vas a alentar todo el proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso, recuerda eso, es un proceso. Entonces, esto va a tomar tiempo, no es de la noche a la mañana. Ahora, si te interesa esto, voy a hacer un video exclusivo del International Phonetic Alphabet, el alfabeto fonético internacional, para que aprendas cómo se pronuncia exactamente el inglés y cómo es que podemos llegar a ese, recuerda, acento, no pronunciación. Por favor, ¿no? Tengan esto en mente. No estamos hablando de pronunciaciones, ya estamos hablando de acento.
¿no? Y si lo que quieres tú es tu acento, mejorar tu acento, entonces está bien, ese video va a ser para ti. Si lo que quieres es mejorar tu pronunciación, eso lo vas a lograr poco a poco, paulatinamente. No es algo que hagas inmediato, ¿no? Esto más bien va a ser para las personas que ya tienen una pronunciación decente y quieren pulirla para sonar un poco más como nativos. Perfecto. El International Phonetic Alphabet es muy bueno para eso justamente. Espero que haya quedado claro la diferencia entre pronunciación y acento. Dime en los comentarios, ¿tú tenías esta idea o para ti a lo mejor no estás de acuerdo conmigo? Para ti, ¿qué significa pronunciación y qué significa acento? ¿Haces la diferencia o crees que amerita una diferencia o no? Por favor, vamos a empezar esta discusión en los comentarios. Muchísimas gracias. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.